you have a red beret like you have for no, if you're in a crowd, a person looking at you at a distance, would they think it is NUP or military police? That's the issue. So when the law is looking at those issues, it is looking at about the similarity and likely to confuse. Shouldn't you remain a civilian and stay away from the things of the army? So Honorable Chairman Sweat, I agree with you. If they find you with army rations, what are you doing with army rations? Yes, njagala mbeere nga nkyasatinga omulundi ogwokubiri. Towulidde Bobi oye mukulu gwe tulinza okuyita kiryowa kiwanuka era nga mu ggwanga Uganda tulinza okugamba nti oyo ye Eji oba muyite Anthony General w'eggwanga Uganda era nga constitution egimu ku mirimu gyemuwa kwe kubeera nga providing legal advice ku buli tteeka eriba ligenda okubeera nga lireeterwa gavumenti eno saako n'okubeera signatory ku buli statement oba ku buli akawunti gavumenti gyeba eri party tuyo. Simanyi nti oba emirimu gye akyagikola nga yigina okubeera nga gikolebwa kubanga yandibadde advising gavumenti ku bintu nga bino ate ye okubeera nga aliwo okubeera nga awulirize eyo gavumenti byeyagala akkirize. Kale no nizo gamba kiruma. Owulidde bulungi agambye nti ffe etteeka lyetwagala okubeera nga lireeta olini wabeera alina kyefaanaanyiriza ng'omuntu tasobola abeera nga mu-identifyinga tujja kumutwala nti nno omuntu oyo etteeka alimenye era asobola okubeera nga akwatibwa. Since when oba mu nsi ki ng'omuntu okwefaanaanyiriza omumenyi w'amateeka afuuka mumenyi w'amateeka? Si y'ensonga eyo. Wakola kyamaanyi nnyo gwe yatwegattako n'obeera nga wasubscribinga ku Fuse Exclusive era nga nyongera kujjukiza nti information ng'eno ssaako nesingawo kalino ebeere kusanga in your comfort zone. Kale no nga weeri enkola mbadde nkusaba n'obuwombeefu obw'ekitalo video yo sooka ogimpeere like ogiwa like olwo nedduka misinde netuuka kwoyo kuwandiikadde ate munnange ebeere nga etuuka kata netwegattako wano bwe nkusabira nigamba beera nga osubscribinga today so that information ng'eno kale nebeere kusanga in your comfort zone. Saagala kutataaganya maaso eyo nzikiriza lumungi gye boshekashitafu dembe ng'ono musomi wadduwa gwena alina ebizibu ebyenjawulo ogenda beera ng'omukubirako ennamba ye ku screen bw'eri awo esembyayo 11 abali bweru w'eggwanga ennamba eyo eri ne ku mukutu ogwa WhatsApp. Njagala tubeere nga tutandikirawo speed ya kiringala video oba omaze okubeera ng'ogimpeera like. Njagala tutandike ne General Yoweri Kaguta Museveni. This is 1987 nga yakamala okubeera nga akwata obuyinza era wano yali akyali darling mu ggwanga Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munyiivu mukaawo maaso naye njagala mbeere nga mubawa mu bujjuvu bwe. Depending on the nature of the state in a given society, law can be an instrument of oppression and exploitation or of social justice and progress. Agamba nti okusinziira ku mbeera oba state ensi gyerinza okubeera nga erimu etteeka lyonna eriba lireeteddwa lisobola okubeera nga lireeteddwa mu ngeri ey'okubeera nga enyigiriza oba okubuzaabuza abantu oba okubeera nga eryetteeka lireeteddwa okubeera nga lyongera enkulaakulana ku ggwanga eryo. Bigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni. Law is not synonymous with justice. Is not always synonymous with justice. It can be, but it may not be. Era ng'agamba nti nno etteeka teritambulira wamu na bwenkanya oba si buli tteeka nti liba litambulira wamu n'obwenkanya era akyakinologinga nti waliyo agamu agasobola okubikola naye si buli tteeka liba baleese tiliba ligenda beera nga lipromotinga bwenkanya oba gye tulinza okubeera okugamba ekintu ekiri just. What is legal is not necessarily what is just. Law can be used by the strong against the weak, by the rich against the poor, by the minority against the majority. Agenda maaso n'agamba nti si buli ekyo ekiri mu mateeka nti kye kiba ekituufu. Era agambye nti no what is legal is not necessarily what is just. Oba si ge gabeera amazima. Ekyo kyo kyeraga mu lwatu. Bwe tuba tujjukira ku bintu ebirinza okubeera nga bijjukirwa wano yali apartheid policy of which mu South Africa it was a law enacted naye ate teryali just. Era yagambye etteeka lisobola okubeerawo n'etteeka eryo nga liyamba batono ku bangi
lisobola okubeerawo nga liyamba abagagga ne linyigiriza abaavu, oba ne libeerawo nga liyamba akabinja akatono bwe kati okubeera nga kaganyulwamu. This is General Yoweri Kaguta Museveni, that is 1986, nga yakamala okubeera nga akwata obuyinza, yali ali mu kuadressinga a lands of ngiyite concert of lawyers. Historically, law has been used by the oppressor against the oppressed. Kyenjogerako era ayongedde n'akinnyonnyola n'agamba nti nno mu byafaayo amateeka oba etteeka oba amateeka gakozeseddwa abo abanyigiriza ate nga bagakozesa ku abo abanyigirizibwa naye nga bayita mu mateeka. During the slave period, slaves were owned and disposed of like chattels, and it was perfectly legal to own a slave. The NRM government is strongly opposed to having laws on our statute books which serve the interests of the minority as against the majority of our people, or which in any way serve to promote injustice or advance backward interests in our society. Anga yakuwa ekyokulabirako n'agamba nti nno mu biseera eby'obuddo oba mu biseera bya self trade kale nno kyali kintu ekimenya amateeka ne by then kyali kiri legalized era nga waliwo amateeka agagamba nti nno omuntu okukola obuddo kintu kiri legal ng'era omuntu okuowninga gye bayinza okuyita nga slave kintu ekiri mu mateeka. Naye yagamba NRM government tezze kubanga ekola mateeka nga genda kubeera nga gaservinga interests of the minority oba interests z'abantu abatono ku bangi, era mu bitabo byabwe ba statute books amateeka ng'ago tegagenda kubeera nga gabeerawo. Nkugambye this was 1986-87 General Yoweri Kaguta Museveni we yali ng'ayogerako eri ba lawyers, era yagamba NRM government will not subscribe to that. What is happening today? Katulabe ebiriwo. Since when did the pistol become a monopoly of the UPDF? The word used in the bill is monopoly. But I see so many people carrying them. I see the police has weapons, doesn't it? The prisons has weapons, doesn't it? The wildlife authority has weapons, doesn't it? These private security people have weapons, don't they? Are those weapons which the police has a monopoly of the UPDF? Does the police need permission from the UPDF to hold those weapons? Does prisons need permission from the UPDF to hold those weapons? Because there are two categories of weapons, in my view. I'm sorry, I'm not an expert, but in my thinking. There are these which are meant for, there are those weapons, and Honourable Minister, you would get my support for those category of weapons, which we think are purely for UPDF. And no civilian should, under any circumstances, own, or even whether lawfully or even illegally, own that weapon. That one you'll have my support. But there are weapons which I think cannot be said to be a monopoly. You can't say monopoly, then you go ahead and you bring almost all weapons and you say they are what? They are monopoly. I think there is a problem there with the law, and we need to address that so that we are so clear. These people who are charged with the responsibility of keeping us safe, and they have been given equipment, we want to protect the equipment. That one they use to keep us safe. But the other equipment which you share, including with the civilians, some of these MPs carry them, by the way. Even other people on the street, they are carrying these small pistols and so on, they do. So those cannot be your monopoly. Banji balinza okubeera nga tebategeera mukulu oyo Abdul Katuntu, chairman w'akakiiko ako akabadde ka hostinze ba generals oba representatives abava mu UPDF kikyabadde agezaako okubeera nga ayogerako, wabula mu biiru eyo gye babadde baleese oba gye baleese eri mu kubaganyizibwako ebirowoozo gye niyinza okuyita the UPDF Act Amendment Bill 2025 mulimu clause egamba nti nno abamu ku bantu abalinza okubeera subject to military law beebo abasobola okubeera nga basangiddwa ne any equipment or weapon which is a monopoly of the UPDF. Mu act eyo oba mu clause eyo egenda maaso ne stipulating nti no those weapons that are monopoly
monopoly of the UPDF include guns, pistols, and then ne bagayinga on nga boogera obanga bamenya ebyo ebyokulwanyisa byonna bye tulinza okugamba nti no biri mu ggwanga Uganda, of which abasirikale babeera n'emmundu, waliwo alina private guns eziri licensed, waliwo n'abantu ab'enjawulo baba security. Tugambe nti no every weapon eri monopoly to the UPDF. Era yekye yabadde ababuuza nti no n'omusirikale okozesa emmundu eyo oba legal oba illegal alina kusooka kufuna license from the UPDF, kubanga kimanyikiddwa ebintu byonna ebyandibadde biri ebya UPDF birina okubeera nga kituufu, it is monopoly of the UPDF nga yebiyinako amaanyi, wabula ekiri beyond that n'omuntu wa bulijjo kyasobola okubeera nakyo. Omuntu wa bulijjo tutwaliramu n'abapoliisi, ekyo tekibeera monopoly of the government of the UPDF. Ekirala, mu biiru eyo mwe muli akawaayiro akoogera ku military store bwe bateereddemu zikawunda ng'aba-NUP president zabadde atera okubeera ng'ayambala ne kala ezo zennyini bwe twatandise naye yabadde ayogera kabelet, bagenze ne boogera ku ngatto, bo bagambye any big boot shoe, big boot black shoe, ne bateekamu ne ame green, nga kitegeeza gwe onaagenda n'ogula engatto yo kasiteba nga nnene olinza okwalifyinga okubeera subject to military law singa babeera nga baagadde. Giga amateeka President Museveni ge yalinga ayogerako olw'okuba nti batagetinga akabinja akamu beerabidde interest ez'aba majority of Ugandans. If at all I'm to give an opinion, wotunuulira UPDF Act ebaddewo trying abo bebagamba nti basivilian ate ne babatwala mu military courts, bagamba babasangiddwa ne military stores, era abamu bagamba kiri alleged nti baziplantinga nga banaakwagala ne bagenda ewannyeko ne bagenda ewagundi ne bateekayo oba ennyota oba ne bateekayo ki oba uniform ne bagamba kati gwe oli subject to military law. Ne twebuuza wano bantu bangi be tulabye abalinza okuba nga bagwa mu kalibanga eyo n'okusingawo bali mu ordinary courts. The highest oba prominent teller suspect sigambye nti no yakiza, tugamba Jamil Mukulu yesterday yali mu kooti eza bulijjo. Suspected teller ali mu civil oba ordinary courts. Si papa egimu ku misango egiri alleged gye yazza, egimu yagikozesa mmundu giri alleged, ali mu ordinary courts. Abajjukira omusango gwa honorable ba ow'ekitiibwa simanyi kiki yali, naye osobola ogenda n'onoonya ku musango ogwo ogwa Andrew Kanyamunyu, I think it's Andrew Kanyamunyu, something like that, eyatta omuntu ng'akozesa emmundu, and I think the gun was not licensed. Omusango bagwoleza mu ordinary courts ne bamusiba emyaka 6, yatambuzaako ndowooza emyaka 2 ne bamuta. Ne because they are targeting a certain group, that's why we'll find someone nga bamukutte ne belet ng'ali mu court martial, omulala yasse n'omuntu ng'akozesa emmundu ng'ali mu ordinary courts, and then you say we are bringing a law in the interest of the majority of Ugandans. It is very, very, very absurd. Chiruma, this is the Uganda those who went to Bush fought for, because he was not one man. Bali abantu bangi abalwana, bangi abafa. So kenkulageko ko wano omukulu nga atulatinga ku nsonga z'abaana abasigadde nga batambulira mu kkubo ettuufu ate nga nabo baazirwanako. Values, that is what we should look up. Yes. It is completely lacking. I mean, I'm seated before my elders, but they lie with impunity, just like their master. It's terrible. It's terrible. I wonder what we are supposed to learn as the new generation. It's terrible. But anyway, that withstanding... Do you think people like Muntu can emulate that? Can they lead it? Well, they've shown us they could walk from a place where there's so much bread and honey to look for what's real. And I salute you, General, for that. We look up to them because these are the people that were our age or even younger when they came to power. You realize that the NRM government did the greatest contribution to this nation in their youthful years.
And that should be reason why they should nurture young men and women and give them a chance to do exactly what they did. We are the grandchildren of the independence generation, and we are the grandparents of the future generations. But unfortunately, we've been conned. We've been ripped off. We were given a road deal. So it's upon us to find solutions among ourselves. Since these people don't care about the next generation, all that matters to them is the next general election. All that matters to them is staying in power again and again and again and again. So looks like we have to seek new independence. It's like, it's no different from the colonialism, only that those people were white, now these are blacks. Now we have to find a new independence. That's a very serious that makes accusation. Sense. Isn't it? What accusation? This is the same with colonialism. It's the same. It's the same because now look, there was so much censorship during colonialism. Look at us right now. If you dissent from what they say, they won't allow you to leave your house. You know, they will not allow you converge 2-3 people. I'm only coming back to the airwaves, but I was ordered not to be on the airwaves without any legality. That's true. Yeah. That's a fact. That's for Uganda, may God uphold. We lay our future in your thy hand. Ndowooza eyo headline esaana eggwanga Uganda obudde buno. I don't know if it is cited rightly, but I think awo wetutuuse ng'eggwanga. Yeah, awo wetutuuse ng'eggwanga. Kasujja James atera n'agamba nti tumwenyaamu naye ng'ensonga ziri serious. Ensonga ziri serious and more than serious. And more than serious. Osobola okutunuulira omukulu ono Obulumi bwe yabadde ali mu kulayingiramu ensonga ze, and then you understand where Uganda stands apparently. Yeah. Manyi kusinga naye kati kakubulyo okitegeerwa ekisooka tobuzaabuza ggwanga Museveni yajja tamukulembeze Museveni oli wano oyogera olinga malayika wagalaga Museveni yajja nakalu Museveni okujja mukulembeze yajja nakalu naye akalulu kekanditwala mu nsiko mundekere toyamba muntu yenna wano toyamba muntu yenna njagala kunyongera eggwanga lyonna litegere bulungi kwagenda ge mazima bwe mbanga nimbye banone kati Museveni tajjangako mukulembeze nakalu Museveni yajjanga muyekera olwakalulu obuyekera bwava ku kalulu k'ekinaana essebo yajjanga muyekera olw'okuba mu 1998 Democratic Party bagiba akalulu essebo bwe yawamba teyaddiza gwe babba bwe yawamba obuyinza yabusigaza ng'omubbi we tunamugoba nga bbye esaati essebo nga saati yo bwe tumala ogikwata ne tugijja ku mubbi ate nze ne njiremera oyo ye Museveni kati njagala okitegere bulungi yajja mu bukulembeze totutiisa nnyo timwagala kwata mundu mwagala kwata mundu emundu tugimanyi kwaba gitusomesa ffe tukola choice obutakwata mundu si mwe mutugaana kati njagala okitegere bulungi NRM ne Museveni si be batugaana okwata mundu ffe tusalawo tetugenda kuleeta nkyukakyuka nga tetuyise mu kuyiwa musaayi. It is our choice. Tetukola nga Museveni bwe yakola. Kati njagala ekyo kitegere bulungi. Museveni yagenda mu nsiko. Tetugambe tetugenda mu nsiko. Tugenda kukozesa maanyi g'abantu. Protest. Tetugenda mu nsiko. It is our choice. Simwe mutuganye. Sagala yogere nnyo ng'agamba mwe mwagala kwata mundu. No. Ffe tetwagala kwata mundu. Twagala kukozesa peaceful change amaanyi g'abantu. Kati ogenda oyogero gambo bano bagala kwata. No. It is our choice. Amaanyi g'abantu omutali mundu muba mugenda kukozesa ki? Emundu tugimanyi. Ne effect ya tugimanyi. Ne yagikozesa tumumanyi. Ffe tetwagala kwata mundu. Olwo muba mugenda bakubisa nti mugenda kukozesa kyawo. Awatali mundu. Gwe kikireke. Emundu ebaddewo. Ne kawempe yaliyo. N'emigo gyaliyo. Essebo. Tumanyi bwe tukola ab'emundu. Okubajjako obuyinza twabajjako. Sibula bannayuganda kansi. Kyetugenda okukola. Kasagalo n'agende ng'agamba abantu mwagala kwata mundu. It is our choice. Batulemesezza. Essebo. It is our choice. Tuziraba every day.
kati njaga kino ensi kitegere bulungi emmundu tuziraba everyday n'abalala tubasanga batamidde kabagudde nazo wali yes tetuzikwata because it is our choice tetwagala kwata muntu tetukiriza mu violence si mwe mutuganye kati toddamu kulimba abantu kibano bagala kwata mbagala byonna tubimanyi n'okukimanya tukimanyi akadde katukutte tugenda kukozesa people power tweyanza kanso kona bonga gwe mwami kintu wumba n'ebigabo bya kanso ebyo osibule bannayuganda Mukulu wange ono